Клуб Бамба, 11:37. Hey, honey, what time do you get off wooden table? Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Расти, Расти. Sam has taken me to Palm Springs. Хорошая у тебя, конечно, служба. Смотри, 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 смотри. Давай, Расти. You going to pay for that? From the house, officer. That's the spirit. Pour me another. You cover my shift on Wednesday? I have an audition. А вот и владелец. Where's that goddamn waitress? Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Mm-hmm. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Так, так, так. Ну, продолжай. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Хорошо, спасибо. Санди, как всегда, говорит нам какие ответы. Так, 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 спасибо. Это очень ценные сведения. Номерной знак. Хорошо, а мы это пробьем обязательно. Say, honey, what time do you get off waiting tables? Привет, Джимми. Добро пожаловать. Ты пропустила все самое интересное. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. I think you know where the ring came from, and I think you're going to tell me. Okay, I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Guess I always have. Her old man never knew about it. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Но здесь он когда говорил «нет, нет, я так не думаю», он как-то отвел глаза. Сомнения, наверное, да? Наверное, он знает все-таки что-то. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. She picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but I got no answer. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing.
Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. Да ты I know I can send her подготовился. home in enough cabs to remember that. Да нет. Oh, wait, Что Drew. значит подготовился? I have another Нет. spoon? Ну извиняйте, у меня пара Where's лет так that летело, что goddamn люди place? меня смотрели как на дурочка. You ought to meet Joe's buddy. He's nice. Really. Тоже с работы Let's get out of торопился here. Тони. Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. Расти, от тебя вообще никакой пользы. Refill my coffee next time, honey. Бековский хоть нас смешил, разговаривал с нами на разные темы. А ты что? Только пьешь да куришь. Эх. Не, но все равно наши напарники такие очень классные персонажи. А, стойте, нам же нужен телефон. Нет. В дом мы отправимся чуть позже. Давайте пробьем по базе данных номерной знак. Надо было подъехать. Лучше я подъеду. Лучше я подъеду. Далеко идти. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll... I think his name is Phelps. I read about him in the paper. Да ладно. Вы что, знаете меня? Вы что, серьезно меня знаете? Hey! Watch where you're going! Хорошо. Ну давай, звони. Называется далеко идти, Cole ну Phelps, да, batch почему бы нет? 1247. Почему бы не подъехать? Все равно мы потом поедем куда-нибудь. How can I help, detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks for your help. Ну, смотрите, только вышел из бара, выпил, теперь сразу за сигару принялся. Расти. Давайте пройдем еще несколько заданий, а там вы мне скажете, кто вам из приятелей и напарников нравится больше. Бековский или Расти? Или вы уже можете ответить? Не знаю, мне как-то и Бековский тоже был такой очень классный, добродушный напарничек. Ну и Расти мне тоже чем-то нравится такой. Уже. В общем, дом семьи Генри. Давайте отправимся туда. Я тоже в магазин хожу. Ну, в конце к другому подъезжаю. Тихо. Бековский, конечно. Бековский. Четкий парень. Упс. Кстати, ребят, кто к нам только что присоединился? Как вам наш новый автомобиль? Бэтмобиль. Нравится, нет? Он немного, правда, грязный уже. Запылился, пока мы тут катались по лесам. Да по полям. Но все равно надо будет его отмыть где-нибудь. И мне он очень нравится. Классное, четкое авто. Бековский. Отстой. Тихо. Блин, ну кто перекрыл дорогу? Кто ее перекрыл? Да иди с дороги! Странные люди. Шел в одном направлении, мы его чуть не задавили. Он пошел в другом направлении. Ну, в принципе, правда. Правильно, я бы, наверное, точно так же поступил бы. Хорошая машинка, ну. А я о чем? Бэтмобиль. Альфред пригнал. Прямо с самого Готэм-Сити. Я еще только заметил эти фары задние. Они такие классные, прям, знаете, как новогодняя гирлянда какая-то.
Такие маленькие. Дьявольские глазки. Ой, класс. Бековский круче, он издевается над людьми, и всяких непонятных личностей застрелить все время хочет. Ну что ж, господа, мы приехали. Дамочка, вы, кажется, букетик цветов потеряли. Мне интересно стало на другие машинки взглянуть. Ну, посмотрим еще. As you wish, Mr. Phelps. Так. I'll try the back door. Wait here a second. Ой-ой-ой-ой-ой. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Давай осмотримся. Что это? Ну-ну-ну, газетка. Давно мы газеты не находили. Family burned to death. Семья сгорела заживо, полиция не исключает вероятность поджога. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary You arrangements. said the house would be empty. Доктор. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal You said the house would be empty. How can I find peace? Что-то мне подсказывает, мы в конце игры будем иметь дело как раз с этим доктором. Только не спойлерите мне ничего. Я пока что еще не знаю. Я не проходил эту игру. Лагает стрим. Что делать, подскажите? Ну, ничего не поделать. Значит, интернет не совсем годен для просмотров стримов. Тут уже ничего не поделаешь. Очки. Так, да, мы слышали, что она была раньше пилотом. Милый домик. Тихо-тихо. Ключик. I doubt it. Как? Что, ты сомневаешься, что это ключик? А что это такое, Фелпс? Что это тогда может быть? Ребята, подскажите, что это? Понятно. Size 9s. Above average for a lady. Not much help. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Ральфи.
Или как тебя зовут-то, ёлки? Я уже забыл. Стоп, опа, записка. Если протрезвеешь, приходи. Хантли Драйв, квартира 2. Джейкоб. Значит, она выпивала, ходила по барам. А Джейкоб от нее съехал. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. Нужно будет его навестить. Drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Ничего. Ничего, Расти. Потерпишь. Так, а где бы нам найти соседей? Здравствуйте. Здравствуйте. I knew it wasn't safe around here anymore. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking, and she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out, and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and sit down. Вот так вот, оказывается. Значит, у них вчера была не совсем драка. Он ее ударил и ушел из дома. Ладно, она напилась и, видимо, поехала в бар. Так, окей, квартира Джейкоба Генри. Давайте отправимся сейчас туда. Антон, каска будет на сегодняшнем стриме? А вы что? Хотите увидеть каску? Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in. To keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. У нас сегодня серьезный стрим. Никаких касок. Хотя, слышите, вот сейчас играет такая музыка прям. Прям нужно каску идти одевать. Прям вообще. Так, давайте объедем как-нибудь эту улочку. Чтобы под чужим участком не проезжать. Okay, Phelps, we're going hard. You follow my lead. Что вы смеетесь? Ты здесь серьезный стрим, несовместимые вещи. У нас сегодня серьезно все. Отдел убийств, ребята. Какие тут могут быть шуточки? Отдел убийств. Смотрите, у нас даже... Пистолет уже наготове. Тут первая видимость он... Что за бред? Забейте. Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh my for God. RKO, pal. You got bigger problems. Нет. What the По hell are нему you видно, talking что about? он не виноват. You come in here, you tell me that Celine is...
Take a seat, Mr. Henry. We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Ну что, проведем осмотр. I get even the slightest hint that you're a flight risk, pal. Смотрите, что у нас тут? Оу! А ну-ка, 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 как? Опа, опа, опа! You think the atmosphere's thick in here? Спасибо за услугу. Да ладно, что, серьезно? Спасибо за предложение, позаботься о моей жене. Ну да, это делал не он. Но он позаботился о ней. О, смотрите, уже и чемоданчик приготовил. Так, 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 обувь какого размера? 45-й. А там был 41-й. На месте преступления был замечен мужчина в 41-м размере ботинок. Ясно. Так, уже интересно. Ребят, чего там спорите снова? Забейте. Кто там пишет, не обращайте внимания на него. Не обращайте внимания. Не нужно споров никаких, я вас прошу. Споры меня убивают. Поговорить? Давайте поговорим. Передвижение жертвы. A bar, I suppose. Look, I don't know. Тут он врет. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. Ну ты же знаешь, что она пьет, значит, она точно в бар отправилась. Почему ты знаешь? Наверное. Так, проблемы в семье. Сосед утверждает, что после ссоры был синяк под глазом. Записка с угрозами. Алиби мужа. Владелец клуба утверждает, что звонил Джейкобу Генри в ночь убийства. Ну, вот. Алиби, да, я так понимаю? А, нет, он же говорил, что никто не ответил. Ясно. Номерной знак, пропавший. Ну, ее же видели в баре, то есть... Короче говоря, наверное, тут сомнения. Или нет. Давайте сейчас о другом что-нибудь поговорим. Последний контакт. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Немного поругались. Стоп. Ну, тут он прав, да? Они немного... Вчера вечером я навестил ее, мы поговорили, немного поругались, потом ушел. Ну, мы знаем, что это правда, но это нет, не все. Он лжет, он ее ударил. Блин, а вот здесь я не знаю. Как-то так... Подойти к этому, я вот не понимаю, как к этому подойти. Тут все так, знаете, не очевидно. Послание на теле, травма от удара таким предметом. Правда он говорит? Ладно, хорошо. Хорошо. Правда так правда. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Don't know. You know where she went, Jacob.
You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. We know she went to the Bomber Club. The bartender there, he calls me if things are getting out of hand, and I go and I bring her home. He called me last night. I said no. Phone rang a couple more times after that. I ignored it. I'm gonna have to live with that. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Ну, а тут уже записка идет. Тут записка. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Опа. Эй! Okay. You're awful hot under the collar, Frenny. What's this bunkus? Расти, что-то тебе не повезло. Нашим напарникам вообще не везет. Все наши напарники получают по щам, рано или поздно. Бековский, по-моему, только не получал, да? Да, ему повезло. Так, телефон. Телефон, где телефон? Вот же он. Operator, message for KGPL. Расти нужно выпить. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doctor. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Окей, окей. Так, поехали. Бэтмобиль наш. А почему у нас постоянно два автомобиля? То есть квартира Мендеса, центральное отделение полиции. В квартиру сейчас отправимся, да? Мы возьмем Мендеса, а потом доставим его в отделение полиции, и там допросим уже обоих. Я правильно понимаю?
Или нужно сперва... Sound like a man who moonlights as a Сперва в полицейский участок. Sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. С дороги. Brother said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. В полицию хочешь? Карна, ты... Да, я прошел Бэтмена. Давайте сейчас решим, куда мы поедем. В полицию? Или в квартиру Мендеса? Ай, черт с ним. Давайте в полицию тогда. Почему бы нет? Я просто боюсь, что если мы на квартиру отправимся, то там и завершится это дело. Мы не успеем допросить подозреваемого. Воу! Да что ж такое-то? Мендес, Мендес. И теперь все за Мендеса. Ладно, давайте уже. Тогда полицейский участок. А потом Мендес. Окей? Окей. Окей? Окей. Мендес асфальт. О. Какого фига? Что тут происходит? That alleyway leads to the rear of the building, sir. Someone's gonna have to climb up and take him down. Good luck. Don't let him get a beat on you like I did. Cop killers are the worst kind of scumbag. Давай, 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 лезь, лезь, лезь. Куда ж ты лезешь-то, Расти-то вообще? От тебя все равно никакой пользы, только мешаешься мне тут. Лосать манду с второй амнезией? Ну да. Вот и все. С убийцами полицейских у нас разговор короткий. Вот и все. Слушайте, по-моему, наш Бэтмобиль стал немного чище. Или мне это кажется? А может кто-нибудь подсказать, сколько всего уровней в этой игре? Ну, то есть уровней в плане не заданий, не своих вот этих преступлений, а именно прокачанных уровней. Вот сейчас у нас 13-й. Какой максимум? 5 вроде. Что за 4? 20? 20 уровней. Вроде 5. Что значит вроде 5? У нас уже 13-й. Ой-ой-ой, музычка вот это. Вы знаете, что делать. Кидайте мне ее на стену ВКонтакте. А, слушайте, мы же ее слушали на прошлом стриме, да, или нет? Это ж с Fallout. Круто.
We have a firm lead. Да что ж такое-то? Are you questioning my judgment, Cole Phelps? No, sir. Good. I thought not. Jacob Henry is a sub-sister pushed around by his wife. I think with the right kind of persuasion, he might be prepared to seek absolution. Are you prepared to show him the error of his ways, young Phelps? I don't think he's our man. Galloway agrees with me. Don't drag me into this. Rusty is a practical policeman. A bird in hand is always Здрасте, worth вообще two in the тут bush. как будто бы не при делах. Let's liberate a confession from poor Jacob, and the public will sleep easier tonight. Run along now, Phelps. I've warmed them up nicely for you. Что вы прицепились к моим футболкам, ребята? Тут расследуем преступление. Doesn't look good, Jacob. You're in a big jam here. Какая You lie to разница? me, and I can't help you out. Do you understand me? Какой-то футболки. Yes. Итак, What do you do for work, Jacob? I'm a mechanic. Engines, differentials, transmissions, that kind of stuff. So you have access to tools. Yes, I do. Your wife was brutally beaten with a socket wrench handle, then stomped to death. How do you think that looks, Jacob? I was home in bed. подождите, а что у нас есть? Он был дома, спал. Помада, зажигалка, послание на теле, травма от удара тупым предметом. Пропавшие драгоценности, алиби мужа. Пам-пам-пам-пам-пам. Не, ну здесь сомнения, скорее всего. Ложь, жми ложь. Лжет. Алиби у нас есть. Алиби. Алиби Full of говорите. shit, Jacob. The truth is you hated that bitch. You followed her and dragged her into the car and then took her out to the moors. She woke up and you smashed her face in with a socket wrench. No. And then you stomped her. You stomped her because she's a drunken whore and she treated you like shit. You stomped her for all the years you had to take it. You stomped her because you are such a weak fucking sister, Jacob, and you wanted to erase all memory of it. Go on. Try to deny it. Прям. I was at home. I should have gone to her.